unbelievers in this world know how to invest for the future. Abatizera bazi uburyo bwo gushora imari yabo kubw'ejo hazaza. Christians should learn and invest in eternity. Abakristo nabo bakeneye kubyiga kugira ubwo bwenge bakabasha gushora imari yabo kubw'ubuzima bw'iteka ryose. This is Jesus' application. You know, Yesu urimo kudusobanura icyo ibyo bintu uwo mugani yaramaze guca usobanura. Verse 9. Umurongo wa 9. I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourselves, so that when it is gone, you'll be welcomed into eternal dwellings. Kandi ndababwira nti ubutunzi bubi mu gushakisha inshuti kugira ngo nibushira bazabakire mu buturo bw'iteka. Use your money to earn people's eternal gratitude. Koresha amafaranga yawe kugira ngo uzashimwe n'abantu by'iteka ryose. So, imagine the day you arrive in glory, tekereza umunsi uzaba ugeze mu bwiza mu ijuru, and someone runs up to you hanyuma umuntu ukabona aje yirukanka aje akwegera kuri wowe that you never met, utarigeze uhura nawe na rimwe, a Rwandan woman, umudamu w'umunyarwanda, and she says, "Thank you so much for the money you gave to GCC. akubwira ati warakoze cyane ku mafaranga watanze muri GCC. I became a Christian the year after you moved to Uganda. Nabaye umukristo cya gihe igihe wagendaga i Bugande warayimutse ujya i Buganda Through the work of GCC, bw'umurimo wa GCC, and it was there because you financed it." warakomeje kubera ko watangaga amafaranga mu murimo wa GCC. And you say, "I had no idea." hanyuma ukavuga ati ibyo sinigeze ntekereza ko byava mu buryo. Thank you. Warakoze cyane. Kandi abwira abigishwa bati hariho umutunzi wari ufite igisonga cye bakimuregaho ko cyari ibintu bye. Aragihamagara arakibwira ati ibyo nkumvaho ni ibiki? Murikira ibyo nakubikije kuko utagikwiriye kuba igisonga cyanjye. Icyo gisonga kiribwira kiti ko databuja ari bunyage ubutware bwanjye nkaba ntashobora guhinga hagira isoni zo gusabiriza ndagira nte? Have nzi icyo nzakora kugira ngo nimara kunyagwa bazandaze mu mazu yabo. Ahamagara ufite umwenda wa shebuja wese abaza uwa mbere ati harya databuja akwishyuza iki? Aramusubiza ati inshuro 100 z'amavuta ya elayo. Nawe ati enda urwandiko rwawe wicare vuba wandike 50. Maze abaza undi ati harya wishyuzwa iki? Aramusubiza ati inshuro 100 z'amasaka. Aramubwira ati enda urwandiko rwawe wandike 80. Nuko shebuja ashima icyo gisonga kibi kuko cyakoze iby'ubwenge, kuko abana b'isi ari abanyabwenge mu byo ku ngoma yabo kuruta abana b'umucyo. Kandi ndababwira nti ubutunzi bubi mu gushakisha inshuti kugira ngo nibushira bazabakire mu buturo bw'iteka. Ukiranuka ku cyoroheje cyane abakiranutse no ku gikomeye, kandi ukiranirwa ku cyoroheje cyane abakiranirwa no ku gikomeye. Niba mutakiranutse mubikijwe ubutunzi bubi, ninde uzababitsa ubutunzi bw'ukuri? Kandi niba mutakiranutse ku by'abandi mubikijwe, ninde uzabaha ibyo mwitegekaho? Nta mugaragu ukeza abami babiri, kuko abashaka kwanga umwe agakunda undi, cyangwa yaguma kuri umwe agasuzugura undi. Ntibasha guteza Imana n'ubutunzi. Abafarisayo kuko bari abakunzi b'ubutunzi bumvise ibyo byose baramukoba cyane. Arababwira ati mwebwe mukunda kwigira abakiranutsi imbere y'abantu, ariko Imana izi imitima yanyu, kuko icyogejwe imbere y'abantu ari ikizira mu maso y'Imana. Amategeko n'abahanuzi byabayeho kugeza igihe cya Yohana. Uhereye icyo gihe niho ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana bwigishirijwe, umuntu wese arabutwaranira. Icyoroshye ni uko ijuru n'isi byashira kuruta ko agace k'inyuguti imwe mu mategeko kavaho. Umuntu wese usenda umugore we akarongora undi abasambanye, kandi n'ucyura umugore usenzwe n'umugabo we abasambanye. Hariho umutunzi wambaraga imyenda y'imihengeri n'ibiti
mwiza iminsi yose agahora adamaraye. Kandi hariho n'umukene witwaga Lazaro wahoraga aryamye ku muryango w'uwo mukire, umubiri we wuzuyeho ibisebe, imbwa nazo zarazaga zikamurigata mu bisebe, kandi yifuzaga guhazwa n'uburuhukira buva ku meza y'umutunzi. Bukeye umukene arapfa, abamarayika bamujyana mu gituza cya Aburahamu, n'umutunzi nawe arapfa arahambwa. Ageze ikuzimu arababazwa cyane, yubuye amaso areba Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu gituza cye. Arataka ati, Aburahamu sogokuru, mbabarira wohereze Lazaro akoze isonga y'urutoki rwe mu tuzi antonyangirize ku rurimi kuko mbabazwa n'uyu muriro. Aburahamu aramubwira ati, mwana wanjye, ibuka yuko wahawe ibyiza byawe ukiriho. Lazaro nawe yahawe ibibi, none aguwe neza hano, naho wowe urababazwa cyane. Kandi uretse n'ibyo, dore hariho umworera munini bikabije hagati yacu namwe, washyiriweho kugira ngo abashaka kuva hano kuzaho muri batabibasha, kandi n'abavaho batagera hano. Nawe ati, ndakwinginze sogokuru, ngo nibura umwohereze kwa data, kuko mfite bene data 5, ababurire ngo nabo batazaza aha hantu ho kubabarizwa cyane. Aburahamu aramubwira ati, bafite Mose n'abahanuzi babumvire. Nawe ati, oya sogokuru Aburahamu, ahubwo nihagira uzuka akabasanga bazihana. Aramubwira ati, nibatumvira Mose n'abahanuzi ntibakwemera naho umuntu yazuka. Mwakira ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Mwami Yesu, turagushimiye ko watwemereye kugera hano kugira ngo dusangire ibyo waduteguriye uyu munsi. Tugiye kwiga mwami rino jambo dusanga muri Luka ibice 16 kuva ku murongo wa mbere kugera kwa 31. Turabizi ko nta muntu wabasha gusobanura ijambo ryawe, ahubwo umwuka wawe wera niwe ushoboza kurisobanura kandi ugafasha n'abaryumva mwami Imana guhindurwa nabyo bakaryumvira. Rero turasenze kugira ngo umwuka wawe wera akorere muri uyu mupreacher yigishije ijambo mwami Imana nk'uko wagennye ko tubimenye uyu munsi, kandi reka mwami Imana rihindure imitima yacu, rihindure ubuzima bwacu, ritume twera imbuto izina ryawe rihimbazwe. Bana natwe rero senze twizeye izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Amen. Well, good morning. It is a great privilege to be amongst you. For some of you again. And it is it's a real joy to us the partnership that we have in our church in London with you here. We've loved having some Rwandans over, like Duff and Daniel and Asnat. Luke chapter 16. Just look down at verse 8 with me, will you? In this story, the master commended the dishonest manager. Umukoresha yashimye uyu mugaragu w'igisambo w'umujura. Really? Urumva ibyo bintu byumvikana? Would you have sacked him, Remy? Remy buriya niwe ari kumwirukana yaza ko ari wowe. Is Jesus saying it's good to be dishonest in your business? Ese Yesu arimo kuvuga ngo ni byiza kuba umunyamanyanga mu muntu ushinzwe? This is a strange story. Iyi ni inkuru itumvikana idasanzwe. But actually what he's commending ariko mu by'ukuri icyo ari gushima is not
steal money from your boss to become popular. ntabwo ari ukugira ngo wibe amafaranga mu boss wawe hanyuma uyatange aha abantu uze kuba umuntu umenyekana ukunzwe cyane ngo wayahaye. But shrewdly invest in the future. ariko ni ukuba umunyabwenge ukabiba cyangwa se ugashora ku bw'ejo hazaza. Unbelievers in this world know how to invest for the future. Batizera bazi uburyo bwo gushora imari yabo ku bw'ejo hazaza. Christians should learn and invest in eternity. Abakristo nabo bakeneye kubyiga kugira ubwo bwenge bakabasha gushora imari yabo ku bw'ubuzima bw'iteka ryose. But it is a strange story. ariko ni inkuru rwose tubidasanzwe. You're working your way through Luke, and I wonder, Luke often divides his gospel by references to the way. Muri kwiga turi kwiga igitabo cya Luka. Luka agabanya ubutumwa bwiza ikintu akunda kuvuga ngo mu nzira cyangwa se bagenda. Often he's on his way to Jerusalem. Avuga ngo Yesu ari mu nzira agenda kuri Yerusalemu. So I think here we're in a section from chapter 13 verse 22. Aratekereza ko hano ari igice kiri guhera ku gice cya gatatu mu murongo wa 13 Jesus went through the towns and villages teaching as he made his way to Jerusalem. Yesu ajya mu midugudu n'ibirorero yigisha ari mu nzira ajya i Yerusalemu. And the section ends chapter 17 verse 11 on his way to Jerusalem. Iki gice rero kirangirira ku gice cya 17 ku murongo wa 12 Yesu ari mu nzira ajya i Yerusalemu. And the main focus then is on getting ready for the future. Ikintu cy'ingenzi kirimo aha ngaha ni uburyo bwo kwitegura ejo hazaza cyangwa se iteka ryose. And chapter 16 is dominated then by these two stories Igice cya 16 rero kirimo zino nkuru ebyiri of how the certainty of the future, heaven and hell, must affect us now. uburyo kumenya neza ko hari ijuru ndetse n'ikuzimu bikwiye guhindura uko tubaho. Most of our time we're going to spend on the first story, the strangest of the two. Turaza kugira umara umwanya munini muri iyi nkuru ya mbere yayindi tumvikana neza. And really, Jesus is teaching us what it means to be shrewd or wise. Mu by'ukuri Yesu icyo arimo kutwigisha ni gute dukwiye kuba abanyabwenge. So in English we'd say, he is a shrewd judge of character. Hari imvugo bafite mu Bwongereza bavuga ngo uyu muntu ni umunyabwenge mu miterere yiwe. But he's wise. He knows who's trustworthy, who's not trustworthy. Ari umuntu ushobora kumenya uwo yakwizera n'uwo atakwizera. Or we would talk about someone who is a shrewd investor in finance. Cyangwa se ushobora kuvuga wa muntu umenya gushora hakwiriye kandi bikavamo bigakunda. Is good at knowing what the future is going to be, and so puts money there. Ashobora kumenya neza uko ejo bizaba bimeze hanyuma aho ngaho akaba ariho ashyira amafaranga. Jesus says Christians must be shrewd investors in the future. Yesu rero arimo kutubwira muri iyi nkuru ko n'abakristo bakwiye kuba abantu bameze gutyo mu gutekereza ejo hazaza. So the main point of this first story, planning for the future, is shrewd. Ikintu kirimo hano muri iyi nkuru ni uko gutekereza ejo hazaza rwose ukeneye kubipangira ukabitekereza uko kubikora gutyo ni ukuba umunyabwenge. Okay. Let's look at this story. 3 scenes. Reka turebe ino nkuru harimo ibice bitatu. Scene 1. Icyambere. Verses 1 and 2. Umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Jesus, I won't read. But so there's a rich man whose manager was accused of wasting his possessions. Turabona umuntu w'umukire uwo umukozi wiwe yashinjwe ko yangiza umutungo we. So he said, "Give an account of your management. You cannot be a manager any longer." Arambwira ati zana uko wakoresheje ibintu hanyuma aramwirukana ntabwo wemerewe kongera kuba umutware. You're fired. Ndakwirukanye. Scene 2. Icya kabiri, igice cya kabiri. The manager panics. Cya gisonga gitangira gudagadwa. What shall I do now? My master is taking away my job. Nkora iki? Boss wanjye ntwaye akazi. How will I pay my rent? How will I pay the bills? Nzishyura gute inzu? Nzishyura gute ibindi bintu ngomba kwishyura byose? He says,
I'm not strong enough to dig. ntabwo mfite imbaraga ngo njye guhinga, I can't do a proper job. nta kazi rwose nabasha gukora kandi I'm too ashamed to beg. kandi rwose ndumva ntewe ikimwaro no kujya gusabiriza nari umuntu ufite akazi w'umugabo. Verse 4. Aha. Umurongo wa 4, noneho I know what I'll do nzi icyo ngiye gukora so that when I lose my job, kugira ngo nimara kubura kano kazi people will welcome me into their houses. abantu bazanyakire mu nzu zabo. Notice that. Welcome me. Murebe kino kintu bazamwakire. That's important. Icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane. So, verse 5. He called in each of his master's debtors. So umurongo wa 5 ahamagara abantu bose barimo ideni boss wiwe. How much do you owe my master? Ati umurimo angahe wowe? Verse 6. 800 gallons of olive oil. Kinyarwanda handitse ngo inshuro 100 z'amavuta ya elayo. That is about 3 years of an average wage. Ubwo ni nko kuvuga imyaka 3 y'akazi. Should we call that y'umushahara? 15 million Rwandan francs? Ushobora kuba twayibara nka miliyoni 15 z'amanyarwanda mu gihe cy'imyaka 3 k'umuntu ufite akazi ahembwa buri gihe. Birashoboka ahembwa neza. Well, what does he do? Akora iki? Take your bill Aramubwira ati zana and cut it in half. hanyuma ndakwishyuza igice cy'ibyo ngibyo. So he's just given the man, he's just stolen 7.5, 8 million Rwandan francs Urebye yamwibye boss we hafi miliyoni 7,500 from his boss, so that this man will welcome him and give him a job. kugira ngo uyu muntu azamwakire wenda muha akazi uwo nguwo ahaye agabanyirije ideni. And again, verse 7, he says, how much do you owe? Umurongo wa 7 nanone abazundi iti harya wowe wishyuzwa ngahe? 1,000 bushels is about 8 years wage. Inshuro 100 mu kinyarwanda bavuga ngo z'amasaka. Ati ni nk'umuntu ukora nk'akazi wahembwa umushahara w'imyaka 8. He says, take 20% off. Arambwira ati 20% byigumanira. So again, 8 million Rwandan francs. Bibaze ni nka miliyoni 8 yihereye umuntu y'amanyarwanda. These are significant sums of money. Ayo ni amafaranga menshi cyane arimo guha abantu ba. Well, can you imagine? Itekereza nawe. All of a sudden, the manager's phone is ringing and ringing and ringing. Muri ako kanya ntekereza ko iki gisonga telefone ye batangiye kwihamagara ari benshi cyane. I hear you're giving discounts at the moment. Nabishe ko hari ukuntu uri kugabanyiriza abantu amadeni. I've got a big debt Jewe too. mfite byinshi nanjye hari icyo wamarira. Okay. He probably went back to the boss and handed in all his documents. Ashobora kuba yaragiye kwa boss we akamuha document cyangwa se za mpapuro zigaragaza bamumereye imyenda, thinking, if I get away with this, avuga ati nimbicika I'm okay. nta kibazo ndibuze kugira. Let's hope he doesn't realize what I've done. Reka gusa nizere ko atari buze kumenya ko hari ukuntu nabigenje. Aha ni impava biragenda neza. Scene 3. Icya gatatu, igice cya gatatu. This is the strange verse. Uyu niyo ni umurongo utumvikana rwose. Verse 8, the master commended the dishonest manager because he had acted shrewdly. Nuko shebuja ashima icyo gisonga kibi kuko cyakoze iby'ubwenge. Commended dishonesty because it was shrewd. Aragishima kandi cyakoze ibitari byo ariko kubera ko cyagize ubwenge. And we read that and think, what? Bisomye rero uribaza ngo ibi ni ibiki? He's stolen, he's lied, he's cheated you. Yibye, yabeshye, yagushutse. Why is he commended? Kubera icyo uri kumushima. Jesus, what are you saying to us? Yesu ni iki uri kutubwira muri iyi nkuru? Verse 8. Umurongo wa 8. Because kubera ko the people of this world are more shrewd in dealing with their own kind than the people of the light.
abana b'iyi si ari abanyabwenge mu byo ku ngoma yabo kuruta abana b'umucyo. In other words, yandi magambo, some people in this world who are not Christians plan well. bamwe batari abakristo bo muri kino gihe bazi gutekereza neza iby'ejo. If you look in the Gospels at how Jesus uses this word shrewd 10 times. Urebye mu butumwa bwiza tubona Yesu akoresha iri jambo shrewd cyangwa se uburyo bwo kuba umunyabwenge inshuro 10. And all of them have this sense of planning for the future. Kandi zose zifitemo iki kintu cyo gutekereza ko hazaza. So in the Sermon on the Mount, mu kibwirizwa cyo ku musozi, the man who builds his house upon the rock wa muntu wubatse inzu ye ku rutare is the shrewd man. Ni umunyabwenge. In Matthew 25, muri Matayo igice cya 25, the virgins who are ready for the Lord's return in that parable abakobwa 10 bari biteguye kuza ku mwami are shrewd. ni abanyabwenge. When Jesus says shrewd, it's always planning for the future. Igihe cyose Yesu akoresheje iryo jambo arimo kuvuga ku bijyanye no gutekereza ejo hazaza. So the point of this story Kuri icy'ingenzi kiri muri iyi nkuru is not corruption is good, stealing is good. ntabwo ari uko kwiba ari byiza, ntabwo ari uko ubujura ari byiza. That's all color Ibyo biru birasobanutse biragaragara. to make it interesting. Ni ukugira ngo atume inkuru iryoha aha ngaha. The point of the story is, if you're shrewd, you plan for the future. Icy'ingenzi kirimo hano ni ukuvuga ngo niba uri umunyabwenge ubasha gutekerereza ejo hazaza hawe. That's what Jesus says in verse 8. You can learn that from the people of this world. Icyo nicyo Yesu ari kutubwira ngo wakwigira ku bantu bo muri iyi si, ku bantu batizera muri iyi si wabigiraho. So it's not a point about how you do your ethics, it's just an observation. Ntabwo ari ukutubwira uburyo bwo kwitwara cyangwa se imyitwarire ikwiriye, ahubwo ni ukwitegereza akareba uko ibintu bikorwa mu buzima busanzwe. People who want to influence politics give money to politicians. Abantu bashaka ko abanyapolitiki hari icyo bazabamarira babaha amafaranga kugira ngo bazatorwe. People who want to win business pay bribes. Abantu bashaka kugira aho bagera muri ubucuruzi bwabo batanga igiturire, ruswa. Jesus is not commending that. Yesu ntabwo arimo gushima iyo mikorere. He's saying, but they are planning for the future. Ari kuvuga ngo ibyo bakora byose barimo gukorera batekereza ejo habo hazaza. So just so we understand exactly what he means, Kugira ngo twumve neza ibyo ari kuvuga, he then gives three comments to explain. atanga ibintu nka bitatu, avuga ibintu bitatu kugira ngo dusobanurire neza ibyo arimo kuvuga aha ngaha. 1. Icyambere, Verse 9. umurongo wa 9. Be generous and you have an eternal welcome. Uba umuntu utanga, nubikora uzakirwa mu buzima bw'iteka ryose. So this is Jesus' application. Uyu noneho ni Yesu urimo kudusobanurira icyo ibyo bintu uwo mugani yari amaze guca usobanura. Verse 9. Umurongo wa 9. I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourselves, so that when it is gone, you'll be welcomed into eternal dwellings. Kandi ndababwira nti ubutunzi bubi mu gushakisha inshuti kugira ngo nibushira bazabakire mu buturo bw'iteka. Do you see the same language as verse 4? Muri kureba ko byenda guhura na cya kindi twabonye ku murongo wa 4. Use wealth gives you the welcome. Koresha ubutunzi bwawe, nubukoresha bizatuma hari abantu bakwakira. That's the point of comparison. Icyo nicyo ashaka kugereranya hano. So, use the money you have now Koresha amafaranga ufite ubu to ensure that when you arrive in heaven, kugira ngo umenye ko igihe uzaba ugeze mu ijuru you receive an eternal welcome. uzakirwe by'iteka ryose. Use your money to earn people's eternal gratitude. Koresha amafaranga yawe kugira ngo uzashimwe n'abantu by'iteka ryose. So, imagine the day you arrive in glory, Tekereza umunsi uzaba ugeze mu bwiza mu ijuru. and it's amazing. Ni ibintu bitangaje, bizaba biryoshye ari byiza. And someone runs up to you. Hanyuma umuntu ukabona aje yirukanka aje akwegera kuri wowe.
that you never met, utarigeze uhura nawe na rimwe, a Rwandan woman. umudamu w'umunyarwanda. And she says, thank you so much for the money you gave to GCC. Bakubwira ati warakoze cyane ku mafaranga watanze muri GCC. I became a Christian the year after you moved to Uganda. Nabaye umukristo cya gihe igihe wagendaga i Bugande warayimutse ujya Buganda. Through the work of GCC. Bw'umurimo wa GCC. And it was there because you financed it. Warakomeje kubera ko watangaga amafaranga mu murimo wa GCC. And you say, I had no idea. Hanyuma ukavuga ati ibyo sinigeze ntekereza ko byava mu buryo. Thank you. Warakoze cyane. And someone else runs up to you Undi muntu akaza yirukanka akaza kuri wowe and says, oh, in 2024, akavuga ati mu mwaka w'2024 I had turned away from Christ, navuye mu byizerwa mbivamo ndagenda, but ariko someone from GCC dragged me along one Sunday morning, umwe wo muri GCC igihe kimwe aranzana mu materaniro, and I repented and came back to Christ. ndihana ngaruka ku nzira ya Yesu Kristo. And the ministry wouldn't have been there had you not helped fund it. Kandi uyu murimo w'Imana wageze ntiwari kuba uhari iyo uza kuba utarabigizemo uruhare mu mafaranga yawe. Forgive me, but speaking personally, mu mubabarire yagiye kuvuga inkuru yiwe ku giti cyiwe. our church is privileged to support missionaries Itorero ryiwe rifite umugisha w'uko bafasha abamisiyoneri benshi. in Tajikistan, Tajikistan, Saudi Arabia, Arabia Saudite, Somalia, muri Somalia, Cambodia, muri Cambodia, countries where there are very, very few Christians. ibihugu birimo abakristo bake cyane. And I look forward to the day I arrive in glory. Arumva rwose atewe amatsiko y'umunsi azagera mu ijuru. And a man from Saudi Arabia comes up to me Umuntu akaza wo muri Arabia Saudite aza kumureba we and says, thank you for supporting Zach, the missionary. akavuga ati warakoze cyane kuba mwarashyigikiye Zach. Had your church not sent him and funded him, Iyo itorero ryawe ritaza kuba ryarohereje Zach ngo rimuhe n'amafaranga, I never would have heard the gospel about ntabwo nari Jesus. kuba narumvishije inkuru nziza ya Yesu ngo izwe. And maybe women from Tajikistan, Wenda umudamu young muri people from Tajikistan, Cambodia, abantu bato muri Cambodia, I have no idea. ntabwo azi uko bizaba bimeze. But that is a welcome. Uko ni ukwakirwa azahabwa mu ijuru. Maybe I'll meet a young woman from Rwanda who says, Wenda azahura n'umudamu umwe wo mu Rwanda uzamubwira ati I was taught the gospel age 10 nabwirijwe ubutumwa mfite imyaka 10 by a woman that John Duff taught, ku mudamu Duff yatraininze cyangwa yigishije uburyo bwo kwigisha abana. thank you for your supporting him and giving him potatoes. Mwarakoze cyane uburyo mwamufashije mukamuha ibirayi byiza. Do you see? Murabireba, Invest your money now, amafaranga yawe yakoresha neza uyu munsi so when you arrive in heavenly dwellings, kugira ngo ubwo uzagera mu bwami bw'Imana hariya mu ijuru people say thank you so much for what abantu you did. bazakubwira ati warakoze cyane kubyo wankoreye. That is shrewd investing. Ibyo rero ni ugushora imari by'ubwenge. That is first point. Icyo ni cyambere Yesu yavuze arimo gusobanura. Be generous and you'll have an eternal wealth. Gira ubuntu, jya utanga uzahabwa ikaze mu ijuru. Second, Icya kabiri, verses 10 to 12. umurongo wa 10 kugera ku wa 12. Be trustworthy and you will be trusted with real Uwo riches. kwizerwa nawe uzahabwa ubutunzi bw'ukuri. Umwizerwa uzahabwa ubutunzi bw'ukuri. Verse 10. Umurongo wa 10. Whoever can be trusted with very little, very little. I don't care if you own millions and billions of francs. Ukiranuka kuri bike ntacyo bimubwiye niba ufite miliyoni na miliyoni y'amanyarwanda. Jesus says any money now is very little Yesu arimo kuvuga ati ayo waba ufite yose turangana gutya compared with true riches to come. ugereranyije n'ubutunzi bw'ukuri tuzahabwa mu ijuru. But if you can be trusted with money now, Ariko niba waba umukiranutsi kuri ayo make ufite uyu munsi you will be trusted with very much then. uzahabwa byinshi nugera hariya. But if you're not useful with money now, Ariko niba ayo ufite utari kuyakoresha nk'uko bikwiriye uyu munsi you'll not be rewarded with a lot in heaven. ntabwo uzahabwa byinshi mu ijuru.
Oh. Hey. Because character is character. kubera ko uko umuntu ateye nuko ameze imiterere y'umuntu ntihinduka. I mean, we get this, most careers work this way. Ibyo ni turabizi kuko mu kazi kenshi nuko ibintu bimeze. Your first job is menial and no responsibility. Akazi ka mbere umuntu akora akaba ari akazi kari aho ngaho k'amaboko nta nshingano nyinshi uhabwa. You prove you can do it, you get promoted. Hanyuma iyo ugaragaje ko ufite ubushobozi bakakuzamura mu ntera. If you're trustworthy with that, you may get promoted again. Wabona ko n'ibyo bikora neza bakongera bakakuha izindi nshingano zirushijeho. So Jesus' point, if you're trustworthy with your money now, Yesu arimo kuvuga ati uramutse ubaye kwizerwa ku mafaranga yawe ufite uyu munsi, you'll be trusted with true riches in heaven. uzahabwa ubutunzi bw'ukuri mu ijuru. That is being shrewd. Ibyo ni ukuba umunyabwenge. Now, this idea of Jesus rewarding Christians differently in heaven Iki gitekerezo cy'uko mu ijuru tuzahembwa bitandukanye troubles people hari sometimes. ukuntu abantu batabyumva kimwe ukuntu. Is it okay for God to bribe us? Ese ni ibintu by'ukuri byiza ko Imana isa nkaho iri kuduha ruswa? But Jesus teaches it in lots of places. Ariko ibi bintu Yesu arabivuga ahantu hatandukanye henshi. The parable of the meaners or the stewards, Wa mugani wa mina ngira ngo Luke 19, muri Luka 19, Matthew 25. Matayo 25, or Mark 10, whoever gives up things for me now will receive 100 times more, multiple times in the new. Mariko igice cya 10 Yesu aravuga ati ugira ibyo atanga azahabwa inshuro ngira ngo 100 mu ijuru y'ibyo yatanze. But you have to tie the reward to Jesus. Ariko ukeneye ko ukeneye gushyira hamwe ibyo tuzahembwa na Yesu. So, an illustration. If a man marries a woman umugabo ashatse umugore because she's wealthy and he wants her money, kubera ko uwo mudamu ari umukire ashaka ayo mafaranga, that's bad. ibyo bintu rwose murabyumva ukuntu bisa ni bibi. If a man marries a woman Ariko umugabo ashatse umugore because he adores her and wants more and more of her, kubera ko amukunda yifuza gukomeza kubana nawe gusa, that's good. ibyo ni byiza. If you serve Jesus to get money, Uramutse ubaye uri gukorera Yesu kugira ngo uzabone ubutunzi, well, that's bad. ibyo ni bibi. If you serve Jesus because you want more of him, Ariko niba ukorera Yesu kuko ushaka kumumenya gusa uwe, and as it's described here, more responsibility with him, kandi nkuko twabivuze hano ni ubwo kumukorera no kugira inshingano nyinshi zihawe nawe, that's good. ibyo ni byiza. So the Apostle Paul tells the Thessalonian church, Paul abwira itorero ry'Abatesalonike, I work so hard in evangelism and teaching, narakoze cyane mu kuvuga ubutumwa no kwigisha, and what is my reward? Isezerano rya igihembo cyanjye ni ikihe? You. Mwebwe. You are my joy, my crown, my reward. Ni mwebwe munezero wanjye, ni mwebwe kamba ryanjye. So he thinks the reward is the relationships with the people. Aratekereza ko inyungu cyangwa se igihembo ari inshuti. So here in these verses, the emphasis is upon responsibly handling money. Muri ino mirongo mu by'ukuri ikirimo ni uko uburyo dukoresha ubutunzi bwacu. If we are trustworthy with a little, niba turi abizerwa muri bike dufite, Jesus will reward us in heaven. Yesu azaduhemba mu ijuru. But remember, all is of grace. Ariko wibuke ko byose ari ubuntu. So again, illustration. Reka mbaho urundi rugero hano. I can remember years ago, when I was maybe 8 years old, Aribuka igihe yari afite nk'imyaka 8, my dad said, if you help me paint the garden fence, papa we yaramubwiye ati umfashije ugasiga irange urupango rwa jardin yawe, I'll pay you some money. ndaza kukwishyura. And so I helped. Hanyuma yarasize irange nyina arafasha. I was terrible. Yabikoze nabi rwose. Every panel that I painted, buri giti cyose yasigaga, my dad then had to come and redo. papa we yasubiyeyo arongera asiga nanone neza ko yari atari yabikoze neza. So actually, I was more of a nuisance than a help. Mu by'ukuri icyo yakoze yaramuvunishije kuruta uko yamufashije. But he still paid me. Ariko yaramwishyuye. Because he wanted me involved in the work.
kuko yashakaga ko agira uruhare mu bikorerwa mu rwego rwabo, so he could teach me and I would learn. kugira ngo amwigishe agire ibyo amenya. The Lord is a good father. Imana yacu ni umubyeyi mwiza. He rewards us for our labors for him, Iduhembera umurimo yaduhaye gukora, even if maybe sometimes we're more of a nuisance. nubwo kandi inshuro nyinshi rwose tuba twabizambije tutanabikoze neza. He doesn't need us. Ntabwo iduhemba kuko idukeneye muri uwo murimo. He chooses to use us and work through us Ihitamo kudukoresha gusa because he's kind. kubera ari uko imeze. And he rewards us even when we're not very good. Kandi iraduhemba nubwo rwose tutabikora nk'uko bikwiriye. Even if you earn 10 million Rwandan francs every month, Nubwo waba uhembwa miliyoni 10 buri kwezi z'amanyarwanda, it is, Jesus says, just a little. Yesu ari kuvuga ngo tubangana gutya Compared to true riches, he'll reward you in heaven. ugereranyije n'ubutunzi bw'ukuri tuzahabwa mu ijuru. If you serve him with your money. Uyikoreye ukamukorera n'amafaranga yawe, The reward is completely out of all proportion to anything we do. ibihembo ntaho bizaba bihuriye n'ibindi byose ukora. Third thing he says, Icya gatatu, verse 13, umurongo wa 13, serve God, not money. korera Imana apana gukorera amafaranga. In the end, it's quite stark. Mu by'ukuri inyuma bizaba bisobanutse. Verse 13, Umurongo wa 13, no servant can serve two masters. umugaragu ukeza abami babiri. You cannot serve both God and money. Ntabwo ushobora gukorera Imana n'amafaranga. You cannot. Ntabwo bishoboka. Question, Ikibazo, how do you know which one you're serving? ni gute wamenya uri gukorera Imana cyangwa uri gukorera amafaranga? Wabwirwa n'iki uri gukorera? Because you can't serve both. Kuko ntiwabakorera bombi. So how do you know? Ni gute wamenya aho uri? Well, maybe one question to ask. Cyangwa se ikindi kibazo umuntu yakwibaza, How do you respond to a parable like this? ni iki umuntu yakora ku mugani nk'uyu nguyu? Is it there's a spectrum? Ese bihagaze hehe? Biri hehe? Is it I love this parable. I'm so glad that I give to the work of the Lord. Uyu mugani rwose ni mwiza cyane, nishimiye ko ndi gutanga ubutunzi bwanjye ku bw'umurimo w'Imana. Or I find giving hard, and at the moment finances are tight, but I know it's the right thing. Cyangwa se urahangaha uravuga ati gutanga biragoye, ubu ngubu ibintu by'amafaranga birangoye birankomereye, ariko nzi neza ko icyo kintu ari ikintu cyiza cyo gukora. Or I don't like this parable and I'm sure he explained it badly. Cyangwa se ukavuga ati umugani rwose umenya nabisobanuye nabi, ibintu byo gutanga ngewe ntabwo mbishaka. Or who on earth is this white man telling me what to do with my money? Cyangwa se uyu ni muzungu uje kumbwira uko nkoresha amafaranga yanjye, wowe urambwira uko nkoresha amafaranga yanjye. At this end, you probably love God more than money. Wenda niba uri ahangaha ushobora kuba ukunda Imana kuruta uko ukunda amafaranga. At this end, brothers and sisters, you probably love money more than God. Niba uri hariya rwose ushobora kuba ukunda amafaranga kuruta uko ukunda Imana. Sorry. Mubabarire. Money is a very obvious test of our love for the Lord. Amafaranga ni igipimo kigaragaza uko dukunda Imana. It's just so tangible. Ni ikintu kigaragara gifatika. What about the Pharisees? Abafarisayo twabavuga iki? What do they make of this parable? Uyu mugani bawumvishije bate? Verse 14. Umurongo wa 14. The Pharisees, who loved money, heard this and were sneering at Jesus. Abafarisayo kuko bari abakunzi b'ubutunzi, bumvise ibyo byose baramukoba cyane. It's fascinating. Last week, Luke 15. Mu cyumweru gishize Luka 15. Luke 15, 1 and 2. Umurongo wa mbere n'uwa kabiri. They criticized Jesus because he's eating with the sinners. Bagaye Yesu kuko asangira n'abanyabyaha. He's too lax morally. N'umuntu rwose uri relax mu buryo bwo gukurikiza amategeko. Here, chapter 16, he's too demanding. Umurongo wa 13 aradusaba ibintu bikomeye. They don't like it. Ntabwo bamukunda rwose. And Jesus knows their hearts. Yesu azi imitima yabo. Verse 15. Umurongo wa 15. You are the ones who justify yourselves in the eyes of men, but God knows your hearts.
mwebwe mukunda kwigira abakiranutsi imbere y'abantu ariko Imana izi imitima yanyu. And he says, I won't go into detail, but you can't pick and choose which laws of God you obey. Arimo kuvuga ati ntabwo ushobora guhitamo amategeko y'Imana ayo wumvira n'ayo utumvira. God's law is very demanding. Amategeko y'Imana rwose aradusaba ibintu bikomeye. This is why you need the gospel. Niyo mpamvu ukeneye ubutumwa bwiza. And the story of Lazarus and the rich man Inkuru ya Lazaro n'uyu muntu w'umutunzi is a strong warning to them. ni imburo ikomeye cyane kuri bo. Okay. How are we then practically Ibi bintu mu buryo busanzwe twabikora iki? to be those who are shrewd, generous and trustworthy with money? Ni gute twaba abantu b'abanyabwenge mu gushora ubutunzi bwacu kubw'ahazaza tuba abantu batanga? Let me give you two final thoughts. Reka tubwire ibitekerezo bibiri byanyu. One, cost. Icya mbere hari icyo bisaba. What is following Jesus costing me? Gukurikira Yesu bisaba iki? What am I giving up financially to serve Jesus? Ni ibiki ndetse mu buryo bw'ubutunzi kugira ngo nkorere Yesu? I don't know your setting well enough. Ntabwo azi uko tubayeho neza hano. But Ariko the Old Testament expectation, of course, is to tithe 10%. isezerano rya kera icyo ryavuga ni uko umuntu akwiye gutanga kimwe mu icumi cy'ibyo atunze. And given that we have greater spiritual privileges now as Christians in the New Testament, kandi mu bakristo bo mu isezerano rya kera dufite byinshi byiza kurusha mu isezerano rya kera, I would have thought we'd want to give more. atekereza ko mu by'ukuri twatanga ibirenze kimwe mu icumi. But for some, 10% is too much. Bamwe kimwe mu icumi bishobora kuba ari menshi cyane bitewe n'ayo babona. They can't pay their rent and bills and food. Bashobora kuba bibagoye no kwishyura inzu, ibiryo bigoye. And for others, 10% is much too little. Bamwe abandi kimwe mu icumi mu mafaranga binjiza ni make cyane. Giving 10% doesn't affect your lifestyle. Gutanga kimwe mu icumi nta kintu na kimwe bihindura ku buzima bwawe. But you have to know that it costs you something. Icyo ugomba kumenya ni uko gukurikira Yesu bigomba kuba hari ikintu hari ikiguzi mu buryo bw'amafaranga. I always say in our church, start at 10% and increase as your income and your Christian maturity allow. Ku rusengero rw'iyo bajya babwira ngo hera kuri kimwe mu icumi hanyuma ukomeze uzamura uko amafaranga agenda azamuka n'uko ukomeza gukura mu mwuka. Because you're not a mature Christian unless you give generously. Kuko ntabwo waba uri umukristo ukuze udatanga. But remember, if you're poor, like the poor widow, just a few pennies is generous. Ariko wibuke niba uri umukene nk'awa mukecuru w'umukene duke natwo uba watanze byinshi cyane bitewe n'ayo ufite. But you know you're serving God, not money, if you make sacrifices financially. Menya ko uri gukorera Imana apana amafaranga iyo rwose ku buryo bw'amafaranga wumva hari ikiguzi, hari icyo uri gukora amafaranga yawe ari ukuntu uri kuyakoresha mu buryo wumva hari ikiguzi byagusabye. Last thought. Icyanyuma, if you want to grow in generosity and shrewdness, niba ushaka gukura mu kuba umuntu utanga ndetse n'umuntu umunyabwenge mu kubiba, you have to keep looking at Jesus. ukeneye gukomeza kureba kuri Yesu. Would you say Jesus was shrewd in planning for the future? Ese twavuga ko Yesu yari umunyabwenge mu gutekereza ejo hazaza? He gave up the glory of heaven Yatsize ubwiza bwe mu ijuru to live the life of a poor man abaho ubuzima bw'umukene, and then descended to death. hanyuma yemera gupfa. He gave everything Yatanze byose to gain you kugira ngo akuronke wowe and me. nanjye. Why was he able to do it? Ni iki cyamushoboje gukora ibi ngibi? Hebrews 12 would say he did it because he considered the joy set before him. Abayobora igice cya 10 akavuga ngo yabikoze kuko yabonaga ubwiza buri imbere. Even the Lord Jesus was able to give away everything because he knew the future. Na Yesu bwe yabashije gutanga byose kuko yabonaga ibiri imbere.
And the joy set before him was you and me. kandi uwo munezero wari uri imbere ni twebwe. I think when we arrive in heaven, he is the one we will want to welcome. Ntekereza ko nitugera mu ijuru tuzamwakira. He'll have a longer line of people azabona abantu benshi umurongo mwinshi uje kumushimira, wanting to say thank you that you are uzaba uje kumubwira ngo warakoze cyane kuko wemeye gutanga byose ku bwanjye. So Luke 16 would call us invest in the bank of Jesus Christ. Luka 16 arimo kutubwira ngo biba muri banki, muri banki ya Yesu Kristo. The returns are unbeatable. Inyungu ntigira akagero. Beyond your wildest dreams. Birenze ibyo byose ufite ubwoba. There is no tax. Nta musoro bazakataho. There is no risk. Nta risk irimo mushobora guhomba. And for every pound you invest, you get relational worth billions in return. Buri faranga rimwe utanga uzabona ibirenze ibyo. So follow Christ. Kurikira Yesu. Invest in him. Biba muri we. That is shrewdness. Uko niko kuba umunyabwenge. You cannot lose. Nta kintu uzahomba. Let's pray together. Reka dusenge. Almighty God, our Heavenly Father, in your wisdom you give us strange stories. Mwami Imana, mu bwenge bwawe waduhaye inkuru nk'izi zitangaje. Because you want them to burrow into our heads. Uko ushaka ko zitubwira mu mitwe yacu. Unsettle us even. Ziduhindura, zidufasha kumva. So we remember this simple point that Jesus is making. Kugira ngo twumve ibintu byumvikana byoroheje Yesu yavugaga. Wisdom or shrewdness is investing in the eternal future. Kuba umunyabwenge ni ugushora ubutunzi bwacu ku bw'ejo hazaza. So Father, keep us looking forward to that future. Mwami wadushoboza kugira ngo dukomeze kureba aho hazaza. Thank you that you've promised a return beyond anything we give up here and now. Turagushimira ko wadusezeranyije ko inyungu irimo izaba irenze kure ibyo dutanga. And thank you that it's won for us by the Lord Jesus Christ. Turagushimiye kandi ko ari wowe wabiduhaye muri Kristo Yesu. Would we follow him faithfully, we pray. Dushoboze tumukurikire mu kuri turagusabye. Amen.